మ్యామ్ మీ వాయిస్ వస్తలేదు మ్యామ్. హలో హలో మ్యామ్ మీ వాయిస్ వస్తలేదు మ్యామ్. మజర్ మ్యామ్ వాయిస్ వస్తలేదు మ్యామ్ నిజంగా. రాఘవేంద్ర వినిపిస్తుందా? నో మ్యామ్. ఇప్పుడు కూడా లేదా? వస్తుంది మ్యామ్. ఇప్పుడు లైట్ వినిపిస్తుంది మ్యామ్, చిన్న నిన్నట్లకి వినిపిస్తుంది. అవునా నాన్న, ఎందుకు అట్లా? Okay. So we got a total of revalued assets is 1,60,000 ma, and then from these we have to minus what? Less. We are going to do less of outside liabilities, and here we have outside liabilities only one. So outside liability we have only one, that is sundry creditors. We had only sundry creditors. So sundry creditors directly I'm minusing it because we have only one thing note. So directly I can minus it now. So that's why directly I'm putting as 60,000. Now whatever the answer is, it is called what as capital employed. So 1,60,000 minus 60, it will be how much ma? 1 lakh. This is what I got a capital employed. Now, did anywhere he gave a current year profit? No, he gave last 5 years profits. What happened to this one? So 1 lakh. Now he has not given us anything about a current year profit. So when current year profit is not given, so what I'm going to do it? Capital employed directly I'll calculate on a capital employed, or normal profit I'll calculate on a capital employed only. So I'll write as there is no mention about current year profit. So normal profit of 8% Noma, 8% is to be calculated directly on capital employed of 1 lakh itself. Okay. So this is what we are going to do. So now what we are going to write here, therefore normal profit is equal to capital employed into normal rate. So tell me, capital employed, how much we got? 1 lakh into 8 divided by 100. How much it is going to be? 8,000 ma'am. Yeah, 8,000 we got it. Now this is done. About normal profit we got. Now we have to go with the process of what? Finding of FMP, means future maintainable profit. We are going to calculate what ma? Future maintainable profit. Now the next thing is calculation of Madam, 8,000 వచ్చింది ma'am. 8,000 eka. Oh, sorry, I have written what? 80,000 80,000 Eight. rasana. Ayyappa. I'll cut it off or else. That's why you just check the zeros when I write. FMP. FMP means what I said? It's nothing but we call them as future maintainable profit. Now for this one, he has given us the profits of 5 years. So what he has given ma? Profits of 5 years. Now, however, we got one point. Let me tell you one point. I'll write a note. Please just check that. So note.
whenever profits for few years, means few years, why I'm writing, because sometimes he'll give only 3 years, sometimes he'll give 4 years, sometimes he'll give 5 years. So whenever the profits are given for few years, then average is to be calculated directly or sometimes using weighted average method. So sometimes we'll directly go with finding out average directly, or sometimes we'll go with a weighted. But in what situation we'll use average, and in what situation will use the weighted, means, see, if if the profits, please observe or else keep in mind, if profits given are in fluctuating form, then average is calculated directly for number of years. But if profits show, if profits show ma'am, sorry, everyone can see the screen, isn't it, Nana? Yes, ma'am. Ayub is having a issue. He Ma'am. can't see the screen, it Yes, ma'am. seems. Okay, now it's visible. Okay, fine. Okay. Now, but if profits shows continuous increase or continuous decrease, then weighted method is to be applied for calculating average profits. Is it okay, Nana? Please, this point you're going to keep in a mind. This point you're keeping into mind. This is important to note. Okay, this is very important note. Keep in a mind. Okay, so what is that it says? క్రెడిటర్స్ కింద Day ఏముంది మ్యామ్ here. Huh? సండే క్రెడిటర్స్ కింద 6,000 తర్వాత 0 తర్వాత ఏముంది అది 1,00,000. Oh, it is screen. Why it is happening? I don't know. Right? It's actually 60,000, Nana. This is also 10 here is there. You write it down properly, Nana. 1,60,000 minus 60,000. So there it is 1,00,000. Why this problem has arisen today? I don't know. I'm telling na, I have some issue with my system or something. I don't know. There is something going on. So please just mark it down. It is 1,60,000 minus 60. So it will be 1,00,000. Okay. And this point you have understood, no? So whenever the profits are fluctuating mode, then simply we'll go with the average method, Nana. But when the profits are
showing continuous decrease, increase or continuous decrease, then weighted average మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో ఒక్కసారి ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ చూసుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ 25,000, 30,000, 28,000. Is it increasing or decreasing, Nana? It is yeah, it's a fluctuating. So that's why what we are going to do when it is fluctuating, we are going to simply directly calculate average. Will not go with anything. But if the profit show continuous increase or continuous decrease, then weighted average. So adi varu cheppadu, we have to follow it. So that's why now I'm finding out average profit directly. I'm not applying weighted average. So average profits is equal to, now first year how much he gave? 25,000 plus 30,000 plus 28,000 plus 32,000 plus 35,000. Please add and tell me how much. Divided by how many years? 1, 2, 3, 4, 5. 5 years. Divided by 5 years. So how much? 25,000 plus 30,000 plus 28,000. 1,50,000, ma'am. How much, Ray? 1,50,000, ma'am. 1,50,000. Ah, okay. Ma'am, normal profit equal to capital employed into Capital employed into normal rate. Madam, divide చేయాలి, ma'am. Divide చేయాలి. Divided by 5, Nana. 30,000. So how much it will be? 30,000, no? Okay, fine. Yes, ma'am. 30,000, we got it. Now, what we are going to do it? Now, he gave some adjustments, kada. So that adjustments we have to take it. So what he said, so first what I'm going to do, now here I'm going to go with calculation of this one. So just we'll make it the space utilization. So here. Now, average profit we got is 30,000. From this one, what is said, when there was, I'll read. Included in these profits were non-recurring items averaging 3,000. But from that nature of business, such income was found to arise every year అని అన్నాడు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము హియర్ ఏదైతే విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అకరింగ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇందులో ఇక్కడ ప్రొఫార్మాలో వీ హ్యావ్ సీన్ ద ప్రొఫార్మా. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రొఫార్మా సేస్ మా హియర్? We have seen in the proforma that the add those things, the expected profit of new profit, we have to add it, or expenses to be incurred in a future but not charged to the profit and loss account అనేది మనం మైనస్ చేస్తాం. Expenses charged to the P&L account in the past but not likely to incurred in a future అన్నాడు. So that what we are going to do it. So here we are going to go for adding the expenses which are going to be non-recurring అన్నాడు. కానీ ఇక్కడ ఇదేమన్నాడు వాడు, ఇది ఆల్రెడీ మనం P&L కి చార్జ్ చేసాము కానీ అది మన ఇన్కమ్ అని అన్నాడు. సో ఆల్రెడీ మనం చార్జ్ చేసామంట, అది ఇన్కమ్ కి చార్జ్ చేసామంట. అప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు, సో హీ సెడ్ అది ఇట్ ఈస్ బీన్ ఆల్రెడీ చార్జ్డ్ కాబట్టి నేను ఇన్కమ్ కాబట్టి అది దీనికి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో ఫార్ డిడక్టింగ్ దట్ అమౌంట్. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లెస్ non-recurring expense. I'm going to make it. So how much? 3,000 I'm going to minus. So 3,000 minus చేసిన తర్వాత how much I'll be left over? 27,000, ma'am. 27,000. But ఇందులో మళ్ళీ ఏమన్నాడు వాడు, but directors decided that they are going to go for accepting 1,000 from it అని అన్నాడు. సో కాబట్టి that whatever the directors have accepted, that 1,000 I'm going to take it as a income అన్నమాట. So that's what here I'm going to make it as income from business. So how much he said? 1,000 accept చేయమన్నారు. So 1,000 I'm adding back. So how much it will be now? 28,000, ma'am. 28,000. సో ఇది 28,000. ఇంకా సాల్వ్ కాలేదు. ఈ తర్వాత మళ్ళీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అగైన్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ద రెమ్యునరేషన్
What is it? Similar business was paid 8,000 per annum. Ordinary shares of the partners who would be directors of the company should be paid a remuneration of 6,000, 5,000, 4,000 anta. So 6, 5 ante 11. 11 plus 4 ante enta 15. So ఆ రెమ్యునరేషన్ మనం మైనస్ చేయాలి కదా, ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాడు ప్రాఫిట్ ఇవ్వడమే వాడు ఏమన్నాడు దిస్ ఈస్ బిఫోర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ రెమ్యునరేషన్ అన్నాడు. సో నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగే చెప్పాను రెమ్యునరేషన్ వాడు ఎక్కడో అక్కడ ఇస్తాడు, మనం కంపల్సరీ మైనస్ చేయాలి. సో రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్. సో హౌ మచ్ మొత్తం కలిపితే రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ మొత్తం కలిపితే ఎంత నాన్న? 15,000 వస్తుంది. సో 15,000 మైనస్ చేస్తే ఎంత? సో 15,000 13,000 మైనస్ చేస్తే అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఎఫ్ఎంపి. సో ఎఫ్ఎంపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13,000. Okay. So this is what it is going to be. So now I'm going to draw the lines to make you understand. So here first this one we minused, then here we have added, and then again we have minused here. So we got this one. Now we got FMP, we got NP. Both the things we got it. So now I can apply in the super profits method, no? So what I'm going to do, super profits, what is the super profits thing my here will say? Super profits is equal to FMP minus NP. So FMP ఎంత వచ్చింది మనకి? 13,000. NP ఎంత వచ్చింది మనకి? 8,000. So therefore difference is how much now? 5,000. 5,000. Now therefore goodwill is to be finded out. So goodwill how much number of years to multiplied annadma? Goodwill is equal to super profits into number of years of purchase. So number of years of purchase. So ఎంత వస్తుందన్న అప్పుడు? సో సూపర్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చేసి మనకి ఎంత వచ్చింది? 5,000 into number of years. What is it? Number of years 5 years అన్నారు. సో 5 5 ఎంత? 25. 25. So therefore goodwill is equal to 25,000. That's it. Okay. Please take down screenshot. Take down screenshot. I'll do one more sum. ఇంకొక సమ్ చేస్తాను నేను. మ్యామ్ అది చెప్పరా? ఓకే, ఏం లేవు. మ్యామ్ జూమ్ యాప్ లో ఎవరో ఇట్లే డాన్స్ చేస్తారు మేడం. అదే చెప్తున్నా కదా, పిచ్చి. ఇగో టీచర్స్ పిచ్చోళ్ళు పాపం. ఏదో ఎట్లా అట్లా పిల్లలకి నేర్పిస్తే చాలు అనుకుంటే. మ్యామ్ 30,000 వస్తుందా 3,000 వస్తుందా? ఏది నానా? 1,50,000 divided by 30 5 3s are 15 కదరా. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ 3 ఉంటుంది, 4 zeros యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి కదా. ఓకే. నౌ see the 9th problem. We'll do the 9th problem. 8th problem is easy for you. So 8th problem మీరు చేస్తారు. 9th problem short కాబట్టి I just want to complete it. Can I clear it now? Please take down the మొత్తం screen. క్లియర్ చేయాలి మ్యామ్. ఇక్కడ దిక్కు వదిలేయండి, Huh? ఇక్కడ దిక్కు వదిలేయండి, అక్కడ దిక్కుది క్లియర్ చేసి. అట్లా రాదురా. సరే తీయండి, స్క్రీన్ షాట్ తీయండి. స్క్రీన్ షాట్స్ తీయండి, అందుకే చెప్పాను స్క్రీన్ షాట్స్ తీయండి, లేదా మళ్ళీ రికార్డ్ చూస్తారు కదా వీడియో, అప్పుడు మళ్ళీ రాసుకోండి. ఓకే మ్యామ్, క్లియర్ చేసి. ఎప్పుడైనా అది నేను ఎలాగో అప్లోడ్ చేస్తాను కదా.
Yeah. Now ninth problem, 8th, 9th are short nana, but 9th problem లో average profits కనుక్కునేది ఉంది. 8th లో అది కూడా కనుక్కునేది ఉంది. But adjustments ఏం లేవు. So that is the reason I thought of doing this one. Now, what he gave 9th, he said the following particulars are available in respect of business carried on by Mr. Wisehead. Average capital employed, he gave 50,000 nana. సో మనకి యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇక అదే మనకి ఇంపార్టెంట్, మిగతా ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకేనా? సో ట్రేడింగ్ రిజల్ట్స్, ప్రాఫిట్ హీ గేవ్ 2004 years కి ఇచ్చాడు నాన్న, కానీ అందులో ఒకటి లాస్ ఉంది మనకి. సో ఫ్లక్చుయేటింగ్ కాబట్టి వెయిటెడ్ ఏమి చెయ్యము, డైరెక్ట్ యావరేజ్ చేస్తాం. మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ 8% అన్నాడు. సో అంటే నార్మల్ రేట్ అని అర్థం. రేట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఇస్ 2% అన్న. సో రేట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఎప్పుడైనా ఉంటుంది చూడండి, మీరు రెగ్యులర్ మార్కెట్ రేట్ ఉంటుంది కదా దానికి మీరు యాడ్ చేయాలి మా. రెగ్యులర్ రేట్ ఉంటుంది కదా దానికి మీరు యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో రెగ్యులర్ రేట్ కి మీరు యాడ్ చేస్తారనమాట. అంటే ఎంత ఇప్పుడు టోటల్ మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి 8% ప్లస్ 2%. రేట్ ఆఫ్ రిస్క్ కూడా ఇట్స్ లైక్ రిస్క్ ఓన్లీ కదా. సో టోటల్ గా 10% వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్. ఎప్పుడైనా రేట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఇస్తే యూ షుడ్ యాడ్ ఇట్ బ్యాక్ నానా. Remuneration from the alternative employment of proprietor if not engaged in the business is 3,600 per annum. You are required to compute the value of a goodwill on the basis of 3 years purchase of super profits of the business. Calculate average profits for the last 4 years అన్నాడు. సో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అయితే మనకి అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా వాడే మనకి యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇచ్చేసాడు. సో కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ విల్ గో విత్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. మీకు యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇచ్చేసి దూరం పెట్టుకుంటారా? see here స్టూడెంట్స్, గాలి కొడుతుందా? దూరమే పెట్టాను. సో యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఉంది కదా నాన్న, యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు కావాలని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి వాడు టోటల్ ఆఫ్ అసెట్స్ టోటల్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ఇస్తాడు. అప్పుడు కూడా మనకి యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అది ఉంది అంటే మిగతాది అవసరం లేదు, కాబట్టి దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసేసేయాలి. 8th ప్రాబ్లంలో కావాలని అలా ఇచ్చాడు. వాడు యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ ఇచ్చి మళ్ళీ టోటల్ అసెట్స్ టోటల్ లయబిలిటీస్ ఇచ్చాడు. ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ యూస్ఫుల్. మనకి మెయిన్ కావాల్సింది క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్, యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. అది ఇచ్చిన తర్వాత నాకు మిగతా నేను ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ నాకు అవసరం లేదు కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో సీ హియర్ యావరేజ్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ హీ గేవ్ ఇస్ హౌ మచ్ మా 50,000. and normal profit, how we are going to find out? Normal profit is equal to average capital employed into normal rate. So average capital employed is 50,000 into, I said total 8 plus 2% nana, 8 plus 2% మనం తీసుకుంటామని చెప్పాను. So here that is what I am taking here. Rate of risk we are going to calculate like that. So total like this. Now how much it will be ma? 50,000 into 10 divided by 100. 5 lakhs. Huh? How much it? 5,000. 5,000, ma'am. Yeah, 5,000. Keep it like that only. So 5,000. Now this is done. ఆ 5,000 అయిన తర్వాత now we'll go with the expected profit. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అయిపోయింది కదా. Now here I am making it FMP, calculation of FMP. So how I'm going to calculate? Now he gave 4 years. So therefore calculation of FMP, that is future maintainable profit. So now he asked us to find out first average profit. Ma, please observe here how I'm doing. Average profit maniki ikkada 12,200 oka profit ichadu plus
15,000 ఒక ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు ప్లస్ 21,000 ఒక ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు బట్ ఒక ఇయర్ లో మనకి లాస్ ఉంది సో లాస్ అంటే ఏంటి నానా ఇట్స్ అ మైనస్ ఓన్లీ నో సో దాట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ హియర్ లైక్ దిస్ సో టోటల్ మనం యాడ్ చేస్తే 12,200 25,200 total. yeah 25,200 25,200 ఎట్లా నాన్న 48,200 వచ్చింది నాకు మళ్ళీ అందులో నుంచి నేను 2,000 మైనస్ చేస్తే నాకు 46,200 వచ్చింది see do it properly re I'm getting 46,200 divided by 4 చేస్తే I'm getting 11,550 so 11,550 ma'am. yeah 11,550 I got it so now I got this one but here what he said remuneration అని ఇచ్చాడు కదా so whenever he gives remuneration I have to minus no so what I'm going to do is FMP అనేసి average profit which is 11,550 minus remuneration which is how much is the remuneration 3,600 so minus cheste how much you are going to get FMP is equal to how much I am going to get minus 3,600 I am getting 7,950 so this is what I have got it now I got both the things so what I'm going to do it now super profits so super జాయిన్ కావాలా టైం అయిపోయింది అయిపోతుంది సమ్ అయిపోతుంది నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయి సూపర్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎంపి మైనస్ ఎన్పి ఐ విల్ బి కంప్లీటింగ్ దిస్ వన్ జస్ట్ డోంట్ వరీ సో ఎఫ్ఎంపి హౌ మచ్ వి గాట్ 7,950 minus normal profit just now we got how much 5,000 so is equal to how much Ray 2,000 you will get 2,950 so simple ga therefore goodwill is equal to super profits into number of years of purchase so super profits how much we got 2,950 into how many years అన్నాడు ఇక్కడ he said where is the problem 3 years now calculate 3 years multiply with 3 years 8,850 ma'am yeah goodwill is equal to 8,850 done అయిందారా నితిన్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసినా కదా yeah that's it so sixth and this one I'm trying to maximum complete this valuation of shares by this week nana ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతామో చూద్దాం I'm trying maximum to మేడం complete అటెండెన్స్ లో నా పేరు రాలేదు టీ దిలీప్ కుమార్